E aí, gurizada, continuando nossa série aqui com o London Athletic. Hoje vamos jogar contra o Arsenal e contra o Real Madrid. Arsenal aqui pelo campeonato inglês, que a gente tá bem no campeonato, e o Chelsea já na estreia da Champions League. A gente caiu num grupo forte e, cara, vai ser desafiador essas próximas rodadas aí, porque a gente vai ter que manejar um pouco o cansaço dos jogadores ali. E vamos lá, cara. Vamos ver quem que a gente vai trocar pro jogo de hoje. E vamos ir poupando, né, mano? Vamos confiar no nosso banco aí. Jogou na casa deles. Vamos de uniforme amarelo. Eu vou deixar House e Reeves no jogo de hoje ainda. E vou trocar eles no próximo. Então vou mexer bastante no ataque aqui, cara. O Murray tá bem cansado. Vamos poupar ele. No ataque, o Schwarz e o Vogan estão cansados. E o Vogan tá com a flechinha pra baixo, mano. Eu acho que eu vou trocar os dois. Tem que trocar os dois aqui. No jogo de hoje, então, vai nossa dupla de ataque e reserva. É isso, mano. A escalação vai ser essa. No próximo jogo aí, contra o Real Madrid, a gente troca House, Reeves e Griffiths. Pode ser? Então bora, mano. Trevor Brooking is with me, Peter Brackley, for this afternoon's match. The players and officials are getting ready, so a few words, Trevor. Hello, Peter, and good afternoon to everyone watching. Let's get started, I say. I'm sure there are some players out there finding it hard to get into their rhythm at this early stage of the season. But being the professionals that they are, no doubt they will be capturing their top form pretty soon. A big roar from the crowd as the game gets underway. A great atmosphere here. They'll be looking to finish the job. That was a superb interception. Knocks it past the defence. Is there room for a shot? He makes sure of it this time. And the defence really dug the keeper out of that one. Throw in. A good ball in might give us the opening goal. Will he find the space? Hits one. He tries another one. Matthew Mills. Walker. Needs to find the target here. Takes the shot. He took his chances, but that wasn't going in. Mais um golaço do Kitson. Começamos bem o jogo, velho. Os primeiros 11 minutos aqui já chegamos em perigo algumas vezes. And Lauren. Van Persie. Showed his quality in defence there with that interception. Lauren. 15 minutes gone. Here's Julio Baptista. And Henry.
Sequência. Intercepted. Finds his teammate. He's cut the ball back to the edge of the area. Naren. There's a chance for a cross here. Who's the target? Some good running off the ball, putting the pressure on. How about this? And he's having a dig. Well, he didn't catch it, but he did make it safe by punching it out of play. Muito bem, mano. São bons jogadores, né, mano? Kitson e Carter, bons jogadores. O Griffiths tá achando bons passes também. They'll battle for this in the middle. They're defending well, very well indeed. Hang on to the ball there. Sequência. Sequência. The route down the right is his preferred option. Slip through the gap. Sturdy defence here. Van Persie. They're moving well down the left-hand side. Walker. 15 minutes to go until the half-time whistle. Naren. And Julio Baptista. Walker. Matthew Mills. Slides a great ball through. And he has a go. Finds his man. Booted to safety. Walker. Well, this could be interesting. Slid into space on the flank. Goes for a header on goal. And that shot comes off the keeper's gloves and out of play. It's a corner. Se o Reed escorasse de cabeça pro Kitson ali, mas eu duvido que ele ia escorar certo. Duvido. No jogo aqui, o jogo não ia entender essa jogada aí, mas seria a melhor jogada a se fazer, mano. No, off target. Que o Curitiba fez na última rodada contra o Operário, o primeiro gol acho que foi bem assim. O cara cruzou para a área, um cruzamento um pouco longo, ele não ia conseguir cabecear pro gol e ele conseguiu ajeitar para a área para chegar o cara batendo, né? No caso ali o Kitson estava sozinho, uma possível ajeitada de cabeça ali, mas não aconteceu. Pegou. Kept possession well on the attack here. Tira daí, galera. Here comes the shot. Safely into the keeper's gloves. Walker. Ah não, Walker. Toca pra trás pro Willis. Vamos lá. The first half has come to a close then here, and the players head off to the dressing rooms. I would think both managers will be hoping to spark a number of their players into life during the break. United está perdendo pro Talk Chelsea. us through that half, Trevor. My suggestion to them would be to play a bit wider and longer generally, and I think then they'll come out on top. So far this play's been limited, Peter. Well, we hope it's not going to be the final score, but at the break, it's 0-0. The second half is underway. The managers have had their half-time pep talks. Let's see how the players respond now. Let's see which team can take control in the second half. Boyle. Well found there. And he swings it over to the target.
He's still on the run. He's looking for support. Through to the flank. A chance here. Reed. Knocks it out to the flank. Chaps it neatly. Here's Henry. Boyle. And he lays it back. Matthew Mills. Reed. Is this going to be a penalty? I don't think that's going to be a penalty. Penalty! There are a few options available. Poucas vezes eu tentei usar o Fredrickson, mas aqui eu acho que vale a pena. Could be curling over. Ah, mano, quase, tio. Nossa, o goleiro teve que ir lá na gaveta On the buscar. manager's bench there. Could have been a costly mistake. Matthew Mills finds his teammate. Que bola. Magnificently executed through ball. Meu Deus, mano, não tá entrando, cara. Não tá entrando essa bola, tio. Ah, vamos, Walker, vamos, cara. O goleiro salvou. Punch behind the goal by the keeper. That'll be a corner. It's into the middle. They've done everything possible to keep the ball out of the box. Stopped him illegally, says the ref. Tem que trocar aqui esse pá. Vamos lá, né? O Carter tá ficando cansado também. House e Reeves já vou trocar no próximo jogo. Não sei o que eu faço, esperar mais um pouco. It's their first change of the game. I suppose his substitution was inevitable, really. He was dropping far too deep. He was nearer his own defenders than the opposing goal. Boyle. It was the through ball that set the move up on the left. Não era pra devolver pro Reed, velho. Caramba, quando precisa também o jogador toca nos caras They're errados. almost in the final quarter of an hour. Boa. De novo. Chuta, Carter. Travado. They win the throw deep inside the opponent's half. Aqui. Good opportunity to swing it over from the right there. Escora. Legal. Will he find space for a shot? Não tá, They não tá can bom swing it isso. in from the right wing. Não tá bom isso. Não, mano. Errou o passe ainda pro Reeves. Aqui ferrou, velho. And Henry. Desperdiçamos a Julio faca Baptista. agora. The right back's got to stay alert. It was a good attempt, but it was not what he wanted. Not quite what he was looking for. Boyle. And he takes the return. Ok. An Ok. obvious foul there. Free kick. Sai Carter, entra Bag.
Sai House, entra Mitchell. This is their final substitution this match. No goals yet in the second half, and we'll see the first sub of the game. Slid into space on the flank. Important interception there. Cesc Fabregas. Gets it. A perfect ball. Knocked out to the space on the wing. They look unbeatable. Impressive defending. The keeper makes... Caramba, mano, esse goleirinho deles catou altos, velho. Mais uma agora, mano. Ô, essa aqui foi bizarra, velho. Essa aqui foi a melhor defesa do jogo. Stop. Que isso, mano. Contamos com azar aqui também, hein. No jogo contra o United aqui, mano. A gente amassou os caras e não conseguiu fazer o gol. Don't give it away there. Threads it through perfectly. Isso, entrou o passe. Vamos que dá ainda, mano. Aí não dá, né? Went in and won the ball too. A good cross could get the winner here. That's a good ball in. Acabou, gurizada. 0 a 0. Porém, o Chelsea ganhou do United, mano. Então vai dar uma embaralhada ali no topo da tabela. Eu acho que vai ficar tudo empatado ali, hein? Vamos ver. Eu não lembro muito bem como é que tá. Vamos dar uma olhada. Agora a gente é o líder, só que tá tudo muito empatado, né? 6 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota. Por enquanto somos os únicos invictos. Porém, ainda a gente tá empatando bastante jogo, né? Eu acho que é normal, cara. O começo de campeonato nas nossas Master Leagues tem sido assim, né, cara? A gente perde pouco, só que empata bastante, principalmente no começo, cara. No começo eu acho que é mais difícil. Aí vai engrenando a fase boa aos poucos, cara. Mas sempre a gente tem uma época ali que a gente emenda umas 4 vitórias seguidas assim no campeonato que faz a gente chegar longe lá no final, né? A gente vai somando essas sequências de vitórias aí e vamos ver se vai ser assim nessa temporada. Por enquanto, ainda não, né, cara? A gente não tem uma sequência de vitórias muito grande ainda, porque a gente empata bastante jogo, né? Mas a gente ainda não perdeu. Esse é um ótimo ponto. Vamos jogar contra o Real agora, em casa. Então, a gente tem essa obrigação de vencer aí, porque a gente tá em casa, né, cara? Vamos pra cima deles com tudo. E o Schwartz tá pra baixo aqui. O Griffiths vai sair hoje. Vai descansar. O Reeves e o House vão descansar hoje também. Mitchell vai ser o titular. E é isso. Essas 3 substituições aí por enquanto. Vamos mudar aqui as cobranças de falta, de escanteio. Mudar de lado só. Vamos pro jogo, galera.
everyone, and welcome to the stadium for the game. We're almost ready, so over to Trevor. Thank you, Peter. I've been doing all my homework on these two sides, because I'll be talking about very soon. Anyway, let's get going. The first group stage match, quite possibly the most important game in terms of getting off on the right note too. Both teams, I imagine, will be going for the win today. Tá bonito aí, mano. Espero que seja uma grande noite de Champions a favor do nosso lado dessa vez. A big roar from the crowd as the game gets underway. A great atmosphere here. You never know quite what is going to happen in this game. Here's the opportunity for a ball in to open the score. Smacked that by the keeper. Here's Ivan Helguera. Fabio Cannavaro. Here's Roberto Carlos. Fabio Cannavaro. Roberto Carlos. Fabio Cannavaro. And Cicinho. He's carried the ball forward. They're just not clicking with each other. Boyle. Reed. Here's Cicinho. And Ljungberg. Here's Cicinho. He has to do better than that. Walker. That one is intercepted. There's not a lot of support. Showed his defensive quality there. Boyle. That one is intercepted. He's on the rampage. The defence have been left flat-footed. So running off the ball for the cross. Van Nistelrooy. The keeper tidies up. Boyle. Vaughan. Gets it. What will he do here? The assistant referee's flag was raised. He was just offside. Good call. Get the ball back. Here's Cicinho. Fabio Cannavaro. And Roberto Carlos. Muitas divididas, muitas perdas de posse. And Roberto Carlos. Não estamos conseguindo controlar o jogo muito Here's bem. Ivan Helguera. A gente até consegue escapar uma hora ou outra, Ivan mas Helguera. And a Fabio defesa deles Cannavaro. parece que está bem postada. Tentar controlar um pouco mais o jogo. A gente está com todo mundo aqui atrás, mano. Ir pro ataque e esperar o nosso time chegar lá. Com mais jogador para ter mais opção Walker. na hora de atacar, tipo agora, ó. What can he do from here? Tá bom, Shot tá is bom. deflected out Foi isso off no the escanteio. defender. Agora. It's up for the aerial challenge. Over. Needs to be more accurate than that. Minutes to go until the half-time whistle. Vaughan. That one is intercepted. Don't give it away there. Here's Ivan Helguera. And Fabio Cannavaro.
Walker. Gets it in space. Just the keeper to beat. He's carried the ball forward. Needs to find the target with the ball in. Still stalemate with neither team really looking like scoring before the half-time break. Slid through the gap. And he's gone for goal. Another shot blocked by the keeper. They must be wondering what they have to do to beat this goalkeeper today. Sends it back to him. Fabio Cannavaro. And Roberto Carlos. Roberto Carlos. The referee blows for the end of the first half. The players head off into the dressing rooms for their half-time team talks. So how would you describe the game so far, Trevor? Well, it's not been a classic, but I've seen a lot worse. No goals then, it's 0-0 and everything to play for in the second 45 minutes. We're off. Will the second half provide more excitement for the fans here? They've switched sides for the second half. Cecinho. He has quick feet. Now it's a goal kick. Matthew Mills. Walker. Vaughan. Arrives in the box. Keeper has Ele looked tá a bit busy acabando com o today. Sérgio Ramos ali, velho. É a segunda já que ele passa pelo Sérgio Ramos e essa foi bonita, hein? Nicely set up by the through pass there. It was a good attack. Not quite what he was looking for. Boyle. Vaughan. Reed. Chance in the box. And the shot comes in. Booted to safety. Good opportunity to swing it over from the right there. Wins a free kick in a promising position. What will they do here? There are a few options available here. This looks like a promising cross. And Cecinho. Here's Sergio Ramos. Superb intervention. Reed. Walker. Neatly threaded ball. In possession and getting forward here. Good running off the ball. Looking around for support. One-on-one with the keeper. And coming forward, the keeper collects the ball. Nós entregamos essa bola. Toca! Ó, eu tô apertando X, Meu Deus, eu apertei 1000 vezes X, mano. Às vezes acontece isso, cara. Que raiva, que raiva. Poor ball intercepted. Reed. Boyle. Cut out well. Down the line. Okay. They give away possession. Ok.
Droga, mano. Tô jogando mal, né? Walker. Agora vai dar boa. Agora. Calma. Me ajuda, time, me ajuda. Que isso? Can they keep defending like that? Boy cansado, vai perder essa bola aí, não. He's on the Não, rampage. perdeu mesmo. We've reached the last 15 minutes. Here's Ivan Helguera. Van Salva Nistelrooy. mais uma vez. Poor ball cut out. Ok. Walker. Vamos jogar time agora, velho. Agora ou nunca, mano. Boa, Mikkel. Devia ter tocado no Schwarz, mano. Demorou. Mexer no time. Boyle muito cansado. Schwarz muito cansado. E o Murray tá ficando cansadinho também. The manager will make 2 changes here. Neither side able really to provide a breakthrough here in the second half, so the manager decides to make a move. Malbronk. And Sergio Ramos. There's not a lot of support. And Van Nistelrooy. Van Nistelrooy! Terrific goal! Que isso, velho. They've been holding up. Pra cima com tudo agora, né? Não tem muito o que fazer. They somehow managed to contain the opposition's attack, but they've given the goal away, Trevor, at last. Well, they shouldn't let themselves down here. Não, They have mano. to reorganize and Eu try mirei and give him pra back. tocar no meio, velho. Que isso? They're only the 1 goal down here then, with 5 minutes to go. Can they snatch an equaliser? Vaughan. What can he do from here? Reed. Não. Attack came to nothing. Cara, jogando mal esse jogo, mano. And the Edinburgh. Principalmente, não foi They muito win bom, possession. porque a gente tava bem. Não dá, rapaziada. Roberto Carlos. Here's Cecinho. Pizza. Win the ball back. Ok. Vaughan. Ok. Walker. Pizza. Good pass. Busca e chuta. Gives it a go. Mandou. There's the whistle. That's it. Primeira derrota da temporada, mano. They kick Contra o off the Real group Madrid em phase casa. with a defeat. Não é um bom resultado, cara. It's tough, so hard to lose such a tight game, A Trevor. gente tem problemas nessa Champions, né, cara? For sure, it's never easy losing, but when you're on the end of a single Não goal é defeat, fácil you jogar always think you Champions, né? could have Mesmo done better. fazendo um jogo bem bom, perdemos ainda. Primeiro tempo bem bom, né? O segundo tempo não jogamos muita bola, não. É isso então, rapaziada. Vamos encerrando por aqui. Pelo menos a gente assumiu a liderança ali no campeonato inglês. Vamos ver até quanto tempo que a gente consegue ficar aí na briga pelo título. Vamos ver se vamos até o final de novo. E próximo jogo da Champions é contra o Chelsea ainda. Mais pedreira pela frente. É isso então, gurizada. Encerrando mais uma vez mais um episódio. Falou!